Hey, Jumanze, watu wa Kenya, majenzi wa Kenya wako na umoja ati. Kwanzia kwenye issue ya Kaluma Boy, wameenda wamemsupport Jumanze Kaluma Boy, mko na moyo wa kipekee wa Kenya, majenzi wa Kenya. Imagine majenzi wa Kenya wameamua, wameplan kutengeneza hospitali ya majenzi ambayo itakuwa inatibu watu bure, inatoa matibabu bure. Wameplan, yani wamejiorganize, ma TikTokers, ma influencers mbalimbali wamejiorganize, wameplan kuja wajenge hospitali ambayo itatoa matibabu bure bila kushughulisha serikali. Wataandaa pay bill zao, wao wanachangia ile hospitali. Lakini majenzi wa Tanzania, TikTok, ukipost tu issue ya siasa utashanga unatekwa, utatekwa, sijui utapotea, sijui una mwanasheria. Yani sisi majenzi wa Tanzania tuko nyuma. What Kenyans cannot do does not exist. The TikTokers and YouTubers in Kenya, in fact, the youths in Kenya are pulling out all their resources to build an ultra-modern state-of-the-art hospital in Kenya. What is even more shocking is the fact that this hospital is going to offer free essential services. Listen and listen good. Emphasis on free essential services. And why are they doing this? Mainly because they are sick and tired of the government giving them promises always and all days and in all ways. And that is why if you really know Kenyans, you will discover that they always say the statement, Kenyans are meant for Kenyans and Kenya is meant for Kenyans. If you know Kenyans, then you must have come across that statement at least once in a lifetime, because right now, after what they did for Kaluma Boy, they want to come for more people. This is amazing. And for the record, Kaluma Boy as well said in one of his videos that he wants to be opening his own charity organization where he's going to extend the blessings that he has received from Kenyans to the rest of Kenyans who deserve and who need this love. It's insane. Kenyans, what you cannot do does not exist. When I say Kenya, you say capital city of Africa. Let's go. Kenya. I can't hear you guys, right? Like, Kenya. Yes, Kenya indeed is the capital city of Africa. And indeed, the Kenyans are doing everything to keep that name solid. They deserve it. Love them. Hospitali tutajenga zetu, police station tutajenga yetu, mashule tutajenga zetu. Sio maneno yangu, ni maneno ya kizazi cha sasa, the Genz generation. Msikilizaji wangu, sijui maoni yako ni yapi, lakini hiki kizazi kimeamua abadan katan, liwalo lisiwe lazima watajitegemea. Kisa na maana, viongozi waliowekwa mamlakani wamekosa kabisa kutimiza ahadi zao, wamekosa kufanya kazi yao, na sasa wanahamasishana kushika kura zao. Hii ni sauti ya dhahabu. Nipe maoni yako msikilizaji wangu. Jina langu ni Kelvin Nyakundi. Hakika ipo siku Afrika pamoja na dunia mzima bila shaka itafurahia kwa sababu yetu. Shukrani. Kumbuka tunawapenda sana. The Kenyan government is in shock after Kenyan Genz on TikTok declared that they are going to build a hospital, a big hospital, which is going to cater for the poor. But why are they doing this? The healthcare in Kenya, it has become very expensive because of the recent regime. With the previous regime, it was very affordable, but the recent regime, they have abolished everything which was from the previous regime, which was making the healthcare affordable for everyone. So this is why Africa can never develop, because a president will come and destroy everything that the previous president have built in order for him to be seen that he is working. This is the exact thing that is happening in Kenya. The now president has destroyed everything that the previous president has built so that he can be seen that he is working. And Kenyans, they are tired. A lot of people, they cannot afford healthcare in Kenya. If you compare Kenya with Burkina Faso, Ibrahim Traore always said that healthcare is entitlement. It's not a privilege for the rich. But in Kenya, it seems like healthcare is a privilege for the rich. A lot of people, they are supporting this move. Some people, they have even volunteered to do free installation in these hospitals, while some people also, they volunteer to bring food for the patients. And also some people, they have volunteered to work for free in this hospital. Jeng it.
Jeng it very fast. Nini hili nasikia ati Genz wanataka kujenga nini? Hospitali yao ultra modern. Baka hesabu imefanywa. Kila Genz 400. Na wenye wataweza kutoa hiyo 400, kuna wenye watasaidia kulipa. Kuna wenye watawasaidia, kuna Genz wako nazo. Wanaweza toa for 2 or 3 or 4 people. Hiyo wacha nikuambie, Kenyans we are impossible. You can't hutuwezi. Ulimwengu inatuangalia hivi inashangaa, whom are these people? Atiki ultra modern. Nasikia baka watu wengine wamejitolea shamba za baba zao kesi baadaye. Yes, na wengine wanasema I will volunteer my services. Madaktari wamejaa hapo. Na wengine wanasema hata baka viwete wamesema baka wheelchair watapeana zao zitumiwe kwa hiyo hospitali. Tafadhali Jeng it. Hiyo kitu hospitali ijengwe haraka. Jeng it, no discussion. Yes. Sasa ndio ulimwengu tumeanza kuonyesha wanashindwa we are homes. Hata mimi nitavolunteer. Nitakuwa ninakuja once a week kuchekesha wagonjwa. Yes, because laughter is also medicine. Laughter is medicine. Usifikirie sio dawa, is medicine. Hata mimi ijengwe haraka sana. You can't us, Kenyans, you can't us. We are a different breed. Na goja muone. Inaenda baka CNN. I am not a prophet, but I can see. Jehovah, ati Kenyans wakiamua kushikana kufanya kitu ni hivyo. Yani ninaona tu vitu. Tunatoka hapa, next ni hii, kutoka hapa ni hii. That is the spirit. Simple. That hospital will be better be jenged very fast. We are not discussing. No. So sai Genz wa Kenya wanataka wajitengenezee hospitali yao wenyewe, public hospital ya Genz. Yenye unaenda ni free entry, unatibiwa free. Kila kitu huko itakuwa ni free. Alafu wameenda fao wakasema wanataka kulipa deni ya China. Wanataka watengeneze peberi ya China. Walipe deni ya China na wataki madeni. Na 2027 kuna kivumbi natoka. Wanasema wanataka Genz akuwe president. Ingekuwa majamaa wawili hawakutusaliti hawa kina Kebaso na angekuwa hawakutusaliti wale majamaa wale. Sasa wangekuwa kwa topic ya mbele, wangekuwa mbali sana. Anyway, umesikia kuna pibiri inatengenezwa ya kuchanga pesa ya kujitengenezea hospitali hata kama ni tubo. Kila kitu inawezekana. Na umesikia pia kuna fununu kujitengenezea state house ya Genz. Ama mjasikia hiyo pia? Kwani mko nyuma aje nyie? Morning my Kenyan brothers and sisters. Kumbuka mambo ni matatu. Our enemies are 3. Wanasiasa, Githeri media, fake pastors and fake churches. Yes, that is not even my point. Now that we have decided to construct a national hospital that will serve everyone nationally and will serve with the due diligence, skillfully, and without what we are seeing in our nation today. Yes, so what we are supposed to avoid is to avoid politicians on engaging on this. In any manner, no funding from politicians, nothing. They're providing land. We don't want politicians to provide land from there. We have our own money, we can fund ourselves. Remember, we are the majority. Funding, contractors, no, they are our enemies, hence we don't want fundings from them. The Githeri media has been silent on this, that they have not said it. Until the construction will begin, it's when they will start coming with different interviews and interventions. So, this is the way to go. You know, politicians are going to get a loopway on this. How? This is the way they are going to do it. If we have decided to bring a project of funding and we start to contribute as Kenyan Genz or Kenyan youths, maybe amount of 200 shillings each or 400 shillings each. What they will do is that after the contribution, they will start claiming on the areas, the locations, the regions and the provinces where this hospital is going to be built. That is where they are going to divide us. Because you know the division of Kenya is based on tribes, provinces and regions. And then they will claim that why are they building a hospital in this region? Let us not accept that. We have decided to come together. Kenya ni home. It doesn't matter the region, the province, the constituency or the ward that this hospital will be built. If successfully, we go through this. The second one, the Githeri media, they let them not divide us by now providing us with those solutions that they're telling us now that all those things that have failed before,
the NHIF and the SHA that has been not working before, that now they want to promote them. No, we are going to do this together. Yes, before we've had health crisis in our nation, with each government coming with their own insurance. We have the NHIF, the former RAIN, then the SHA now, the former RAIN, the Linda Mama, the current ones, Linda Baba, Linda Jamii, which are not successfully working. But as a nation, we have decided that going forward, we are also going to come with something called Deconstructing Politics 2027. What does this mean? Deconstructing Politics 2027 means that all the lies that we've been told, all the lies that were told to our grandparents, all the lies that were told to our parents, and all the lies want to be sold to us of recycling politicians, that a politician that I saw since I was born up to date is still in power and still want to be in power. Until when? They are doing nothing to us. We also have to be in power. The power belongs to the people of the Republic of Kenya. They are just our servants. We are not going to recycle politicians again. On this matter of building our own hospital, we've suffered with the health crisis for several years in our nation. How many people have died in hospitals? How many people have died in wards? Even the corpses of the dead people are being refused, that their bodies cannot be taken from the hospital because they have not paid so. Yes, we are going to take matters on our own hands. If the government can't help, then we are going to help ourselves. The crisis that is affecting our nation, we are the solutions. Why did we go to school then? We are learning, we have the skills, we have the opportunities, we have nurses, we have teachers, we have engineers who are unemployed. We can employ them by ourselves. We didn't learn to seek jobs. We learned to create jobs and for ourselves. So, let's do this. Let's come together, youth, peace, and unity. Let us not be divided. Na mkumbuke lastly our enemies mambo matatu, wanasiasa, githeri media, fake churches, and pastors. We don't need them on that. We are going to do this ourselves. We are going to rise and make Kenya great again. You won't believe this. The Kenyan Gen Zs, they're talking to their government and they're telling them, fine, if you won't do it, we'll do it ourselves. They are planning on building a big hospital that is going to cater for the poor. They're saying that healthcare is expensive and they're going to do something about it. You see, a while back in the previous regime, healthcare was actually affordable. But this current regime, it came in and they started to destroy what the previous regime had done. They undid everything, including the things that made healthcare affordable. And so, the Kenyan Gen Zs, they said they're not going to sit down and cry about this. They said they're going to pull together and not just contribute money. They're going to volunteer whatever expertise they have. Some people, they're volunteering for free installations in this hospital. Others, they're volunteering to bring food to the poor. Others, they're volunteering to work for free. Can you believe this? Remember when Captain Ibrahim Traore said that healthcare is entitlement. It's not a privilege for the rich. Well, with this current regime in Kenya, it seems like healthcare, it's a privilege for the rich only. Well, some people, especially in the older generations, they're saying that this will never work. They're saying that Gen Zs, they're just looking for attention. Can you believe this? The same people that sat down and voted for this regime that is raising their healthcare, they are now saying that this will never work. They are criticizing these young people for trying to do something to help the poor. Ukiwa hauna akili timamu, hautojua umuhimu wanachokifanya wa Kenya katika taifa lao. Wala hautoona umuhimu wa hiki wanachokifanya wa Kenya sasa kwenye taifa lao. Unaweza ukasema wa Kenya ni wakorofi, unaweza ukaita majina yote unayoyajua wewe mabaya hawa wa Kenya. Lakini I'm telling the truth kwamba wa Kenya wanapambania taifa lao. Wa Kenya ndio chachu ya ukombozi wa Afrika Mashariki na Kati dhidi ya ukoloni mamboleo, yani new colonialism system. Wa Kenya ndio chachu ya ukombozi. Afrika, tumesema kwamba Afrika, nchi nyingi za Afrika ziko huru, zinajitawala zenyewe, lakini still bado sisi tuko chini ya ukoloni mamboleo, yani new colonialism system. Viongozi wengi wa Afrika wamekuwa ni madalali wa kuuza rasilimali za wananchi kwa wakoloni. Japo tunasema tuko huru, tunajitawala, lakini bado viongozi wetu wamekuwa ni madalali. Sasa huu ujinga Kenya hawataki kuusikia. Kenya hawataki kuusikia huu ujinga. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, nchi inaongoza kuwa na wasomi wengi. Afrika Mashariki na Afrika ya Kati ni Kenya. Sasa hao wasomi leo wameamka sasa, wanaanza kupambana dhidi ya taifa lao. Tunakumbuka Kenya kilichokuwa kinawasumbua ni ukabila.
Lakini siku zote mimi wanasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Sasa hivi Wakenya wazungumzi kuhusu ukabila. Yaani umkuti Mkenya eti anasema mimi ni Mkikuyu, mimi ni Mluo, mimi sijui ni Mkamba. Hamna habari hizo. Sasa hivi Kenya wanazungumza kuhusu taifa lao. Kila Mkenya sasa hivi anajua hapana, ukabila hauna maana yoyote kama taifa letu linazidi kuteketea. Kama baadhi ya viongozi wa taifa letu wanatumia rasilimali za nchi yetu kujinufaisha wao na familia zao na sio kunufaisha taifa letu. Wakenya sasa wamesimama. Wakenya hawataki kurudi nyuma. Nilisema mimi, mtawaona Wakenya ni wakorofi, lakini huo moto uliowashwa Kenya, na kuambia hivi, huo moto unaendelea kutapakaa kwenye nchi kadha wa kadha kwenye bara letu la Afrika. Haswa Afrika Mashariki. Angalia, kuna nchi zimelala sasa hivi, zipo kimya, tunaona Wakenya tu, lakini I'm telling you the truth. Wakati umefika, Afrika Mashariki inakwenda kuchachamaa. Siku zote nimekuwa nikiwaambia viongozi, jamani, msiongoze wa Afrika kama mlivyokuwa mnawaongoza zamani. Waafrika wa zamani na Waafrika wa sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Viongozi mliopo nchi za Afrika Mashariki, jaribuni kuwasikiliza wananchi wenu. Hao ndio wamewapa dhamana ya nyinyi kukaa kwenye madaraka. Mmekalia hivyo viti, mnaendesha magari makubwa mazuri, mnaenjoy maisha na nini. Ni kwa sababu ya hao wananchi mnaoona nyinyi marofa, mafala wasiojielewa. Sasa hawa nao wamejielewa, wanaamka kwenda kupambania haki zao. Hivyo viti mtaviona vichungu. Sasa ndio Kenya yanayotokea. Hayo ndio yanayotokea Kenya. Katika hizi nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kuna nchi kama zimelala hivi, na kuna nchi kama zimekufa kabisa, yani wananchi wao kama wamekufa hivi, wanapelekwa, lakini nakwambia hao unaona wamelala na hao unaona wamekufa, iko siku watafufuka. Mtasema ni bora ya Kenya. Sasa mimi nawaambia ukweli, yani mtasema ni bora ya Kenya kuliko hawa tulioona wamekufa, tulioona wamelala. Bora ya Kenya, hawa ni wamezidi, ni mara 2 ya Kenya. Watu watadai uhuru wao, watu watadai rasilimali zao, watu watapambania haki zao. Watu wamechoka. Big up sana kwa watu wa Kenya. Hongereni sana.